Hi guys, it's Diasha. Welcome back to my channel, DCraftyparadise. This channel is all about art and craft. যদি তোমরা আমার চ্যানেলে কেউ নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই চ্যানেলটাকে ভিজিট করো এবং আমার দেওয়া ইনফরমেশন যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের ভিডিওতে বানাবো একটা ওয়াল হ্যাঙ্গিং ক্রাফট। সো উইদাউট ফার্দার ডু লেটস গেট স্টার্ট উইথ দ্য ভিডিও। প্রথমে একটা কার্ডবোর্ড নিয়ে নিয়েছি, এবার তাতে ড্রয়িং করে নেব। ড্রয়িংটা কমপ্লিট হয়ে গেলে আমরা সিজারের সাহায্যে কেটে নেব। এবার এখানে কিছু কিছু পোর্শন একটু ট্রিকি আছে, যেই সমস্ত জায়গাগুলোতে সিজার পৌঁছাবে না সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে আমরা পেপার নাইফ দিয়ে ভালো করে সময় নিয়ে কেটে নেব। দেন ওয়ালপুট্টি পেস্ট দিয়ে ভলিউম অ্যাড করে নেব। ওয়ালপুট্টি পেস্ট কীভাবে তৈরি করতে হয় তার ভিডিও তোমরা ইউটিউবে ইজিলি পেয়ে যাবে। তাও যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে আমার কমেন্ট সেকশানে জানিও, আমি নেক্সট কোনো ভিডিওতে ডিটেলে বলে দেবো। ওয়ালপুট্টি পেস্ট করার এই প্রসিডিওরটা কোয়াইট লেন্দি, তো তোমরা বোর হয়ে যাওয়ার আগে আমি বলে দিই, প্লিজ 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 ডু লাইক শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। তোমাদের ছোট্ট কন্ট্রিবিউশন আমাদের ভিডিও বানাতে অনেকটা মোটিভেট করে। সো প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে বেশিরভাগ কাজটাই কমপ্লিট হয়ে গেছে, এবার বাকি পোর্শনটুকু কমপ্লিট করে নিয়ে দেবো। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। না কালার করার পালা। Here is the final look, guys. Thanks for watching. See you in the next video. Bye.